Damas y caballeros, vivimos en un mundo donde muchos buscan el dinero fuera, pero muy pocos entienden que la verdadera riqueza comienza dentro. No es un método convencional, ni una estrategia financiera. Es una transformación de conciencia, una fórmula que ha estado oculta a simple vista, pero que ha guiado silenciosamente a cada gran creador, visionario y milenario verdadero. En esta enseñanza descubrirás cómo tu mente, tu imaginación y, sobre todo, tu sentimiento interior son las claves maestras para desbloquear una vida de prosperidad ilimitada. Aquí no hablaremos de trabajo duro, sacrificio o suerte. Hablamos de la iniciación de asumir tu nuevo ser, de convertirte en lo que deseas, antes de verlo manifestado. Prepárate para desaprender lo que el mundo te ha dicho sobre el dinero, porque estás a punto de recordar lo que tu alma siempre supo: la riqueza no se persigue. La riqueza se manifiesta, y tú estás en un pensamiento y un sentimiento de vivirla. La conciencia es la única realidad. Esta afirmación, aunque simple en apariencia, encierra un principio universal que transforma por completo la manera en que interpretamos la vida, el éxito y la riqueza. Todo lo que ves, tocas, experimentas y sientes en el mundo exterior no es más que una manifestación directa de lo que primero ha sido concebido y aceptado en tu mundo interior. Nada aparece en tu realidad sin antes haber sido sembrado, aunque de forma inconsciente, en tu conciencia. Lo que llamas realidad no es más que el espejo de tu estado mental. Si vives en escasez, si te rodean las dudas, las limitaciones y la falta de oportunidades, no es el mundo quien te lo impone, es el reflejo fiel de tu propio concepto de ti mismo. La conciencia no es un simple pensamiento fugaz, es el cúmulo de creencias, emotions y autoimagen que sostienen de manera persistente. Cambia eso y cambiarás todo lo demás. Comprender esto te libera. Ya no dependes de factores externos, de la economía, del lugar donde naciste o de la suerte. Porque ahora sabes que todo comienza dentro. Si asumes que eres próspero, si te sientes digno, si te percibes como un creador y no como una víctima de las circunstancias, el universo no tiene más remedio que reflejar esa nueva identidad en forma de personas, eventos, recursos y oportunidades que antes parecían imposibles. La conciencia es el terreno fértil donde nace cada experiencia. Lo que plantas allí, eso recogerás. Siembra pensamientos de abundancia, emotions de gratitud, visions de éxito, y verás como la materia responde. No porque el mundo cambie por sí solo, sino porque tú lo estás viendo desde un nuevo estado del ser. Y cada estado mental tiene su propia realidad asociada. El estado de pobreza tiene sus propias leyes, sus propios límites. Pero el estado de riqueza también. La clave está en decidir, con absoluta intención, en qué estado eliges habitar. Cuando afirmamos que la conciencia es la única realidad, no lo hacemos como teoría espiritual. Lo decimos como una ley práctica. Si quieres ser milenario, no es suficiente con decirlo o pensarlo una vez. Debes asumirlo como tu nueva verdad. Debes vivir, moverte, hablar y decidir como alguien que ya lo es. No esperes señales externas, porque el mundo externo no inicia nada, solo responde. Por tanto, si en este momento decides adoptar un nuevo concepto de ti mismo, uno donde eres exitoso,
Prospero y abundante estares activando la única cosa real del cambio, tu conciencia. Y eso lo cambia todo. Sentir es la clave de la creación. Esta no es una frase poética, es una ley fundamental del universo. Lo que realmente crea tu realidad no es lo que piensas, ni lo que dices, ni siquiera lo que haces, sino lo que sientes como verdadero. El sentimiento es el puente entre el mundo invisible de tus pensamientos y el mundo visible de tus experiencias. Puedes repetir afirmaciones todo el día, visualizar tu vida ideal por horas, pero si en lo profundo de ti sientes duda, miedo o escasez, eso es lo que se manifestará. El sentimiento es energía viva, cargada de intención y de acción. No basta con imaginar ser rico, debes sentir que ya lo es, aun si en este momento estás rodeado de limitaciones. Esta es la práctica más poderosa y más desafiante. Sostener el sentimiento del deseo completo cuando todo parece indicar lo contrario. Pero es precisamente ahí donde ocurre la verdadera creación, porque lo que sostienes emocionalmente, con intensidad y repetición, se convierte en forma. Imagina por un momento que ya tienes todo lo que deseas, libertad financiera, éxito, seguridad, paz, como te sentirías, como se sentiría tu cuerpo, como cambiaría tu respiración, como mirarías al mundo. El sentimiento no es un capricho, es una frecuencia vibratoria que comienza a alinear toda tu realidad con ese nuevo estado. Si puedes generar y mantener ese sentimiento, estás dando la orden más poderosa que existe al universo, la orden de crear. El era común es crear que primero hay que tener para luego sentir. Que cuando leg el dinero, entonces me sentir seguro. Que cuando logre el éxito, entonces me sentir poderoso. Pero esta lógica es inversa. Primero debes sentir seguro, exitoso, abundante, y luego esas condiciones aparecerán en tu mundo físico. La ley de la creación no responde a lo que necesitas, sino a lo que ya estás siendo en tu interior. Cada vez que eliges sentir como si ya fueras aquello que deseas ser, estás entrenando a tu subconsciente, lo estás reprogramando, lo estás diciendo, esta es mi nueva realidad, y el subconsciente, sin juicios ni dudas, la aceptará como ser. Y si la emoción es lo suficientemente intensa y constante. Por eso, cada vez que visualizas, no lo hagas como un observador externo, entra en la escena, siéntela como si ya estuviera ocurriendo, agrega detalles sensoriales, toca, escucha, huele, respira esa experiencia. Deja que tu cuerpo se involucre, que tu mente se convenza, que tu corazón lo celebra. Sentir no es imaginar, sentir es vivirlo por adelantado, es traer el futuro al presente. Y quien domina el arte de sentir, domina el arte de manifestar. Porque el universo siempre responde una cosa, y como te sientes ahora, el uso correcto de la imaginación crea hechos. Esta afirmación, cuando se comprende en su totalidad, puede transformar radicalmente tu vida. La imaginación no es una herramienta infantil, ni una fantasía sin valor. Es la facultad divina por la cual todo lo visible es creado. Cada edificio, cada empresa, cada idea, cada avance humano comenzó primero como una imagen sostenida en la mente de alguien. Nada entra
en la existencia, sin haber sido concebido previamente en la imaginación de un ser consciente. Tú no estás aquí para reaccionar al mundo, estás aquí para crearlo desde adentro hacia afuera. Why tu imaginación es el instrumento mediante el cual moldeas la sustancia invisible de la realidad. Cada vez que imaginas una escena con claridad y persistencia, estás plantando una semilla en la conciencia. Y como toda semilla, si se riega con sentimiento y atención constante, debe dar fruto. Sin embargo, la mayoría de las personas usan su imaginación de forma negativa, aunque no se den cuenta. Imaginan todo lo que puede salir mal. Si ven fracasando, rechazados, limitados, ensayan mentalmente escenas de miedo, de esquizas, de conflicto, luego, cuando esas cosas se manifiestan, creen que son víctimas del destino, pero no lo son, han estado creyendo sin saberlo. Porque la imaginación, al igual que una herramienta poderosa, funciona para bien o para mal, dependiendo de cómo la uses. Para manifestar riqueza, debes comenzar a usar tu imaginación intencionalmente. No como una ilusión pasajera, sino como una práctica diaria y poderosa. Elige una escena que implica que ya tienes lo que deseas, un contrato firmado, una cuenta bancaria lina, una celebración con tu familia por tu éxito. Why no le ves como espectador? Vivele desde adentro, como si tú estuvieras dentro del cuerpo de esa versión futura de ti. Siente la textura del entorno, escucha los sonidos, mira los rostros. Why saber todo, siente la emoción del deseo completo. Haz esto cada día, especialmente al despertar y antes de dormir, cuando tu mente está más receptiva. Esos son los momentos en los que la imaginación penetra más profundamente en el subconsciente, y lo que el subconsciente acepta como cierto se convierte en tu experiencia física. No preguntes cómo se realizará lo que imaginas, no es tu trabajo, tu tarea es imaginar el final deseo y sostenerlo con fe, el cómo será previsto por leyes que van más allá de tu lógica. La vida moverá piezas, personas y situaciones para hacer que eso ocurra, siempre que tú no abandones la visión. Lo que hoy parece imposible, comienza a hacerse inevitable cuando se imagina con claridad y emoción. No subestimes tu imaginación, no la reserves para sonar despierto, úsala como el arquitecto usa sus planos, como el primer paso para construir algo real, tangible y extraordinario. Porque lo que imaginas con intención, tarde o temprano, se convierte en hecho. Debes morir al viejo yo. Esta es una verdad profunda y, muchas veces, incomoda, pero no hay transformación sin renuncia. No puedes convertir en alguien nuevo si te aferras a la identidad que has sostenido hasta ahora. Si deseas manifestar una vida de riqueza, éxito y plenitud, debes estar dispuesto a dejar atrás la versión de ti que ha vivido en la limitación, en la duda, en la carencia. El viejo yo no puede llevar al nuevo destino. Sus creencias, sus hábitos, sus emociones y sus palabras pertenecen a una realidad que ya no deseas habitar. Morir al viejo yo no significa destruir, sino renacer en conciencia. Significa observar con honestidad todo lo que has creído sobre ti mismo y decidir conscientemente que ya no continuarás alimentando esa imagen,
Quizzes is veo yo cri que no is sufficient, que no meres, que no sabe como lograrlo, que el dinero is difícil de conseguir. Esas creencias no son pot detalle, son mascaras, programations que absor, beasts sin cuestionar, pero hoy pudes soltarlas, hoy pudes quitar el disfraz, y revelar tu verdadera identidad, la de un ser ilimitado. Este proceso es interno, nadie lo verá desde fuera, al menos al principio, pero tú lo sentirás como, poco a poco, el antiguo diálogo mental comienza a perder fuerza. Sentirás incomodidad, incluso miedo, porque el ego es viejo yo luchará por seguir con vida. Te dirá que es mejor no cambiar, que es más seguro quedar como estás. Pero tú sabrás que eso no es verdad, porque el deseo que sientes por una vida más grande no es capricho, es una llamada de tu alma a expander. Debes tener el courage de actuar, pensar y sentir como tu versión futura, incluso cuando piensas que una mentira. Al principio te costará pensar como millonario cuando on cuentas cada monde puede parecer un yugo inútil. Pero no lo es una práctica espiritual, una disciplina de conciencia. Cada vez que eliges esa nueva identidad aunque si por unos minutos estás debilitando al viejo yo y fortalecen do al nuevo, y algo mágico sucede cuando insistes, el viejo yo comienza a desaparecer. Dejas de reaccionar igual, dejas de hablar como antes, comienzas a mover con otra energía, a tomar decisiones diferentes. Y, sin dar cuenta, tu entorno comienza a reflejar ese cambio, porque el mundo solo puede mostrar lo que tú eres en tu interior. Y si tú has cambiado, el mundo no tiene opción, debe cambiar también. No temas dejar atrás la versión que has sido. Honra su historia, su aprendizaje, pero no te aferres a ella. El proceso de manifestación no se trata solo de obtener cosas, sino de convertir en alguien capaz de sostener esa nueva realidad, y es alguien ya esté dentro de ti, solo necesita que le des permiso de nacer. Actuar desde el final es uno de los principios más poderosos y menos comprendidos en el proceso de manifestación. Implica vivir, pensar, sentir y decidir como si ya fueras la persona que deseas ser, como si el resultado decidido ya se hubiera cumplido. En otras palabras, no esperes que el mundo te dé señales para cambiar tu estado interno. Tú primero cambias tu estado interno, y luego el mundo responde. Cuando actúas desde el final, estás diciendo al universo, esto ya es real para mí, y no estás esperando a que suceda para sentirlo. Estás trayendo el futuro al presente por medio de tu conciencia. Esta es la forma en que opera toda verdadera creación. El escultor no espera ver la figura antes de esculpirla. La ve primero en su mente, y trabaja desde esa visión. Lo mismo ocurre contigo. Debes vivir desde tu visión, no desde tu condición actual. Esto requiere una disciplina interna. Si deseas riqueza, pero actúas, piensas y hablas como alguien que no tiene suficiente, estás creando una contradicción energética. El universo responde a lo que sostiens como verdad, no a lo que deseas de manera superficial. Por eso, el acto más potente que puedes hacer no es rogar por tu manifestación, sino comportarte como si ya estuviera hecha. Esto no significa fingir. Significa asumir una nueva identidad,
con fi y certeza, el dinero, la abundancia, las oportunidades. To do eso es el refugio de un estado del ser. Si quieres que pairs, can en tu vida, primero debes convertir en la version de ti que ya las posi. Como camina esa version, como se expresa, como piensa ante los desafíos, qué decisions toma, responde estas preguntas con sinceridad, y comienza a encarnar es ser, día tras día, con constancia. Incluso si las circunstancias actuales parecen contradecir tu vision, permaneces fiel al final. No te dejes arrastrar por las apariencias. El mundo físico es lento en comparación con el mundo interior. Lo que imaginas y sostiens hoy puede tardar días o semanas en reflejarse, pero llegará si no rompes la conexión con tu vision. Esta fidelidad al final decido es lo que distingue a los creadores conscientes de los sonadores pasivos. Al actuar desde el final, dejas de preguntarte cómo sucederá, y simplemente asumes que ya sucedió. Tu energía cambia. Tus decisiones se vuelven más alanidas. Tu intuición se agudiza. Y poco a poco, sin esfuerzo forzado, comienzas a entrar todo lo necesario para que esa visión tome forma. No necesitas ver para creer. Necesitas creer para ver, y esa creencia debe vivirse ahora en cada pensamiento, palabra y acción, porque actuar desde el final no es un jugo mental, es una declaración de fe, y la fe, cuando es sentida como real, es la cosa invisible de toda manifestación visible. La gratitud anticipada es un puente invisible pero extremadamente poderoso entre lo que deseas y su manifestación. Ser agradecido por aquello que aún no ha llegado, como si ya fuera parte de tu realidad, es uno de los actos más elevados de fe y creación consciente. Es una demostración de confianza absoluta en que el universo ya ha respondido, en que tu deseo ya ha sido concedido, aunque todavía no puedas verlo con tus ojos físicos. Cuando agradeces por adelantado, estás afirmando una realidad invisible como verdadera. Estás entrenando a tu mente y a tu cuerpo a vivir en la certeza, no en la duda. Y esa certeza genera una frecuencia vibratoria tan alta que comienza a atraer hashtag de lo que corresponde a ese nuevo estado de ser. Es como si dijeras, ya está hecho, y por eso lo celebro ahora. Muchas personas esperan que algo cambie en su vida para sentirse agradecidas, esperan ganar más dinero, recibir buenas noticias, tener éxito. Y solo entonces permiten que su corazón se llene de gratitud. Pero esa fórmula está invertida. En el mundo de la creación consciente, primero eres agradecido, y luego ves reflejada esa gratitud en forma de bendiciones, oportunidades y resultados. La gratitud no solo eleva tu energía, también disuelve la ansiedad, el miedo, y la impaciencia. Cuando estás verdaderamente agradecido por algo que aún no puedes tocar, demuestras que sabes que es tuyo. Esa seguridad interior actúa como un imán. Ya no estás esperando, ya no estás dudando, has entrado en el estado de certeza, y eso lo cambia todo. Incorpora la gratitud anticipada en tus prácticas diarias. Al despertar, da gracias por el éxito que aún no ha llegado pero que sabes que está en camino. Da gracias por la abundancia que estás por experimentar. Da gracias por la transformación que ya está ocurriendo dentro de ti. No como un ritual vacío, sino como un acto de conexión profunda con tu nueva realidad. Puedes hacerlo en silencio, en voz alta o por escrito.
lo importante es sentirlo de verdad. Imagina como te sentirías si eso que tanto deseas ya fuera tuyo. Permitid experimentar la emoción de tenerlo, de vivirlo, de disfrutarlo. Why desde es estado de gracias, no un gracias, para obtener algo, sino un gracias y porque sabes que ya está hecho. La gratitud anticipada es una señal clara para tu mente subconsciente y para el universo. Es una forma de decir, no tengo dudas, si quien soy, si lo que merezco, si que ya lo he recibido. Y cuando mencionas es sentimiento vivo, con consistencia, la realidad no tiene más opción que alinearse con esa convicción. La riqueza no es el resultado de la suerte, ni de las circunstancias, ni del esfuerzo desmedido. Es el reflejo fiel de tu estado de conciencia. Has aprendido que tu mundo exterior es una proyección de tu mundo interior, que el sentimiento es la verdadera clave creadora, que tu imaginación, cuando se usa correctamente, tiene el poder de convertir lo invisible en visible. Has comprendido que para manifestar una nueva realidad, primero debes convertirte en ella. Debes dejar morir al viejo yo que vivía limitado por creencias, dudas y miedos, y permitir que nazca dentro de ti una identidad completamente nueva, la del ser próspero, confiado, libre y capaz. Y no basta con decir, no basta con esperar, debes actuar desde el final, como si ya fueras es millonario en conciencia, como si todo ya estuviera hecho. Y, lo más importante, agradecer por adelantado, con un corazón lleno de certeza, por todo aquello que aún no ha llegado, pero que sabes sin duda que ya es tuyo. Este no es solo un camino hacia el dinero. Es un camino hacia el dominio de tu propia mente, hacia el redescubrimiento de tu poder creador, hacia una vida vivida desde dentro hacia afuera. No preguntes más cuando llegara, no mires más las apariencias. Vive ahora como si ya fueras, siente ahora como si ya tuvieras. Da gracias ahora como si ya lo hubieras recibido. Y la vida, como un espejo fiel, no podrá hacer otra cosa que devolver exactamente eso. Porque tú no estés esperando el milagro, tú eres el milagro.